Hello, how are you? It's Women's View. Karibuni sana. We are here. It's your girl, Shiro Wangige. Thank you so much for joining with us because today there is so much that you're going to take and you're going to love. So keep this conversation running because I don't want to talk so much by the way ni aribu because I know what I have in store for you. Unajua ukijua Kenya unapea watu, lazima unachangamka haraka haraka. So today I'm having a very great guest that you want to have, that you've always wanted to have on board. Watu wengi wamekuwa wakisema si ulete huyu mse anaitwa Karo, mbona ana trend na hatumuoni kwa Women's View. Na sasa nimewaletea. So that's why I don't want to talk so much. I want you to keep the conversation running. We're having Karo on board. Kindly nipe comments zako, vitu zote zenye unatakaga kuuliza Karo, this is the reception, niambie, I will ask it for you. So keep the conversation running. Our social media handle is GBS TV Africa. Our SMS line is 21144. So I don't want to introduce her, by the way, sitaki kumuharibia. Karo, thank you so much for coming. Asante. Kindly introduce, sitaki kuharibu, so let my viewer know who I'm having hapa. Umeshasema Karo, so lakini najulikana kali Havi. Na wengi sana wananijua kama Manzi wa TRM. Yes. So wewe ni tuacha tuseme vile tu wengi wanakujua kama Manzi wa TRM. Why Manzi wa TRM? Hiyo jina ilitoka wapi? Like ni nini hiyo? Bloggers too, nothing much. Walinipa tu hiyo jina juu because the other time I was trending walikuwa nashinda wamekuja na huku Thika Road. So ni hivyo tu and the name came by the way utakuwa Manzi wa TRM, tumekuja sana kutafuta, like we've been looking for you. So ni hivyo tu. Na ikakuwa tu and then, okay, nikifanya interview naona andika Manzi wa TRM. Nikasema ni sawa. Alafu especially because hata ukitrend sana sana ni ukitype tu hivi anywhere Manzi wa TRM. Stories zote zinakuja about me. So that is how it happened. And ilikuwa inafaa kuwa brand name but now nika change. Nikaamua kuitwa Lihavi. So Karo Lihavi I think ndio saizi bado watu wanaijua. Pia ukitype hiyo utapata stories zangu utapata. Pia. Yes. So very nice. Thank you. Umesema ulikuwa una trend. I remember ulikuwa una trend sometime ndio tukijua sasa who is sasa Manzi wa TRM na Eric Omondi, and we all know hiyo story ilianzaje, iliishaje by the way? Juni kama inazama. Ni vile mimi sikufuatilia story mingi, alafu pia kitu moja nilisema na nimekuwa nikisema pia Eric, we are friends, good friends. Na kama kuna kaukweli kwa ile kitu nilikuwa nasema, but as usual najua Kenya tu watu wanakaa chini, wanaamua kuentertain wenzao. So Eric's story ilikuwa different sana. But being different, I thank God it attracted other clout chasers who came to my life. So ilikuwa tu, but yake ilikuwa more of sijui niseme script ama si script because there's some truth in that. But ni kitu tulielewana. Hakuna vile unaweza toa mka asubuhi uende kwa media kuongelea Eric Omondi. That's a very big brand, like he can just finya me like unaona unafinywa ka digiriri like this and I'm gone. So mtu kama Eric Omondi hata naogopa na very many bloggers. Because I remember every time I used to wakifungua tu hivi nini mic waneke mic kwa mdomo lazima kwa mempigia. Na anasema fanyeni Karo interview ni best yangu sana. So all those interviews you see online, those were through his consent. Hakuna kitu ilifanywa bila ya kupigiwa simu. Alikuwa anajua? Yes. Hakuna kitu ilifanywa bila ya kupigiwa simu. So Eric si mtu tu unaweza amka asubuhi ukamwongelea vibaya ama with intentions to destroy his brand. So in as much as kulikuwa na truth, we had something some time back, but also for me to bring it out, it was ni consent yake. I can't just wake up and say about him. Kwani amelala na wasichana wangapi anyway? Sure. Mbona hawajai kuja wakasema? It's because even the bloggers cannot even risk to go and interview somebody who wants to destroy him without him knowing. So yangu na Eric ilikuwa something that was when it was done on a friendly basis, in as much as the truth was there. So siwezi sema nilikuwa na clout chase, like he gave me permission to do that. Na ndio ilikuwa nini huku? Ilikuwa ni kama inaenda kutani hivi, yani tu kwa no. Hapo kwa nini hakuna sitaki kuongea more about that story but ili nini sana. But anyway, it took very many angles. It took many angles. Kidogo anataka kunisumona amenisu. Now you should know that what I'm saying is true. Mbona sikusuewa?
and, Okay. and there was all Maybe materials. it's because already ulikuwa manzi yake. Hapana. You know, it's very hard There were so many materials to destroy me, very many, because I was mentioning his names. Everything. So so he had all the evidences. He had to do, but it was hivyo tu ndio ilikuwa. So unaona story ilisha after kusuiwa. That was the end game. Simple. Na ilisha hivyo. Tunasema the end game was to say he's suing me. Simple. Wow. That was the end game of that Ndio story. tutosheke. Ndio mtosheke mwache mshene. Unataka watu watosheke waache mshene. Waache mshene. So hiyo ndio ilikuwa tu end game. Yeah, unajua kitambo wanze kitu lazima ujue itaishaje. So that's how na sasa hii siogopi kusema kwa nimesema sana. Nimesema hata kwa radios nini. So that's how it was. And you're still good friends. We are very good friends. In fact, I might work with him. I'm not saying you anything. Might. Yes. Wapi hapo? I won't say, but tuguzie tu. Siwezi tuacha hivyo. Siwezi guzia. He kinda was not okay with what the angle I took, because he was willing to help me some place. Mi nikaingia kwa angle za watu wenye wana akili. Wenye wanataka cloud chase. Okay. So hapo pia naona nilimkasirisha kidogo. And akaona akakupea time. Yani wise, unajua like tumejaribu nini, and then wewe unakuja unashikana na mtu huku mwenye hata ajielewi, you know, and I'm not talking bad because I'm done with him, but I'm just saying the truth. Yeah. Aki ukisema hivyo uoni kama kutakuwa na nini. So we are talking about wisdom in short. Alafu sasa wisdom akakuja hapo sasa. Unajua sasa ilikaa ni kama yani sijui ni mabulls wagani yao unapiganisha. I know I was ni kama kuleta niseme nini? Nikaa kuleta elephant na kuku kwa the same battle. Elephant takanyaga kuku, you know. So Eric Omondi was the elephant, and I'm associating with a chicken, you know. So point is when he approached me, he sounded so mature. Very mature. And kama mtu akona intentions mbaya, unajua haezi kuonesha akona intentions mbaya at first. So at that moment I was supposed to cool down in terms of social media according to how we had talked with the big brand. Okay. I was supposed to cool down. Because nilikuwa nimetembeza moshene sana. So I was supposed to cool down and then maybe I come back with something better, something educative, something different. But now mapenzi ni nani? Ikakupata Karo. Mapenzi ni nani? Wow. Mwingine yeye amekaa tu huko tu anaona aongelelewi online. Kwani watu wamenisahau, ameona kila mtu amemtoroka. Akaona wacha nijifanye hapa vile mimi ni gentleman na vile naweza sukuma hii brand mpaka ikue ishinde hadi ya Eric Omondi. And that is how you felt. I want to give you a name. Wow. I want to give you a name. Wow. I want to make you relevant kabisa. Yani lazima tu shetani aingilie tu. Mungu amekupangia maneno mazuri, but shetani lazima tu aingilie. Na guess what, tu shetani aliniweza. Yani you mean huyo ni shetani aliingililia? Ni shetani because I had a different bigger plan that maybe ingenipeleka mbali. Unajua, in everything you do, it has to make you money, right? Yes. It has to make you money. And as much as nilikuwa nimechoma, kuna kwa pia kusafisha. So ulikuwa in the process ya kusafisha. Ya kusafisha, and then I now become shetani naye ikakuja sasa ikataka sasa kuharibu hiyo jina kidogo nimetengeneza hata kama ni chafu ya haribu zaidi. But unajua watu most walikuwa wanaona ni kama now sasa yani ni mahali sasa pa kujikonsole, ushaharibu huku kuna mahali pengine ilikaa hivyo sikatai. Kama escape mahali. Ilikuwa hivyo sikatai, but you see now the ugly thing that came about GX, mimi na have kwa naingilia story yake na ex wake, mimi na have kwenda kuongea vibaya kwa social media. Yes. I leave alone that mimi na have tena kuingizwa kwa mada sijui Baha amefanya nini muziki yetu, you know, those kind of nini. So nikisema shetani na maanisha yes I had one drama, but the person I was associating with has like 10 dramas. So imagine watu wawili wa drama wakipatana. How did we look? How did people judge us? How did people start saying? Ndio maana alikuwa na post picha yangu tunapata matusi inamshtua. Because yeye mwenyewe amekuja na drama zake. Mara anapigana na Bahati huko, anapigana na Diana Marwa, anapigana tukana ex wake. So you see these are psychopaths joining a small psychopath according to Kenyans. Now you see that was not a reunion that was blessed. Ndio maana nasema shetani. Yeah. Lakini si kitambo sana mlikuwa tu pamoja. What happened? Sasa tuko na rumors mumeachana. Rumors? It's not a rumors. Sema tulikuwa tuna cloud chase. That is how
That's unajua how we petty were that guy. expecting ikuwe ni rumors yani because not I guess even last week nilikuwa tu pamoja. Ingekuwa ni rumors ni kama ungekuwa nafanya speculations na Wakenya like these guys have deleted each other's photos, these guys have unfollowed each other. No. He said on his post that mama, he called me a mumama. Didn't he know I was a mumama? You know, didn't he know I am a mother? No, I'm not even a mumama. Yeah. That guy is 6 years older than me, you know? So he can't, unajua vile matusi za watu zilikuwa zinatembea kwa comments. He thought ikiandika mimi ni mumama sana, all guys were gonna second him and say, hata ni mama ni mzee. No. So he went there and pointed out issue that I'm a mother. It's not like I was hiding. Before my social media pages, before nifika ni delete kila kitu, I was posting my daughter. But the moment I realized I'm going on the limelight, nikaanza kumtoa juu, she has a father. Yes. And the father, being a very prominent wakili somewhere, he cannot kubali, unaona, hiyo vitu na mtoto wake. So mimi, I was hiding, not because that I don't want to say I'm a mother. I was hiding her away from social media because I didn't want to have issues with the dad, the father of my baby. So you are protecting your... I was protecting the daughter and the father was not okay with all this. So amefikiria tu ati because I don't post my baby, I'm trying to hide, I have a kid. Amenda amenitaja. Atiambieni mama nani awachane na mimi. She should stop calling my friends. Those things he posted, they were so bad, you know. It provoked me, and then he kind of makes it look like me and him were just clout chasing to push that song. Let me now surprise you, and I'm saying this for the first time sijawahi sema place yoyote. Do you know me and Wisdom tukipatana, he didn't even know I can sing. I'm not even that I can sing. Maybe I'm not talented in singing, but he didn't know I can actually do something like music. Ako najua niko na history ya music in my lifetime. What happened? Tunapatana hivi. Oh, mimi ni musician. Kama hata mimi nilikuwa naimba. So now we guessed, alikuwa naimba, you know. Now tukapatana na beshetu mimi okay mse fulani sitamtaja ni wa gospel. Akamwambia bedhe Joe Dem alikuwa anaimba gospel kitambo. That is how me and him even thought of doing music. But us meeting first time, haikuwa mambo na music. Vile alikuwa naika kwa nini yake kwa Instagram yake. I've never been interviewed anywhere after that thing. So sijasema hiyo story vile. Unajua hata actually we were surprised. You are package, you know. Sasa umekuwa sasa hadi mumetoa wimbo. It is because ulioneza kati ya msichana hivi. Alafu mpatane na vile tulipatana na yeye. Tukakutana na best yetu fulani DJ. Akamwambia, kwani mnajuana na CLG? That was my name previously when I was doing gospel. Kidogo kitambo 2012 hapo. Okay. So akamwambia, by the huyu Dem alikuwa anaimba poa sana kitambo. She has like gospel music because na play hata MTV nini. Ako like, ulikuwa unaimba. So now, remember this guy had quit music. Anybody who is very smart could just know. Akuwa hint anybody is going to go back to music, right? So all of a sudden now he thinks, what is the new clout? Let me sing with her. She is a trending name. Yeah, let me do music with her. So that is how the idea came about. Yes. And you are okay with it? I was okay because since I'm familiar with these things, music, nini, niko like, it's okay, uko utaniandikia song, mimi niko sawa because it's been too long, sijawahi imba for long. So nikamwambia niandikie song, akaniandikia song, tukaenda. So I think he was inspired by the ex, and that is how the ex comes in. Yes. Ni maana nimekwambia, I met somebody who was full of drama. He has so many scandals in his life. So I was just in the mix of vitu sielewi. So now he composes a song that this ex wake ex wake and this ex wake because since they had issues about the ex cheating, with wababas, ex cheating with friends. So I'm caught up in this issue now. Na initially ulikuwa unajua hiyo song ina diss the ex akiandika sikujua nao. Au kujua? Sikujua. Kumbuka hii ni the first week tumepatana mjakata kama 5 days. Na mlirash mpaka kwa music. Yani alikuwa anakukimbisha hivi? Alikuwa ananikimbisha cause hapo time nilikuwa hata nikianguka tu kidogo naandikwa kwa social media, kwa blogs. Hata nikifanya kitu gani bloggers wananitafuta. So hiyo time ni kama nilikuwa moto, moto. Anything nikifanya tu inaenda. So akasema tufanye music haraka itolewe before hii yako ipoe. Tutoe music haraka. I was okay. Because showbiz wise I think that was very smart. Yeah. So nikasema ni sawa, wacha tufanye tusukume because right now people are talking about me, but yes, me na Eric tuko sawa na tumesema ni cool down social media. I think music won't be something so bad to trend with.
cause kuimba naye si kila mtu anaimba tu, wenye anaweza imba, unaweza imba ukitaka ni. So music is not something to, si kitu mbaya ati Eric angejam jumbona nimeimba, you know, so I'm like it's okay, let me appear again, but music wise. Yeah. So ukakuja kurealize tunaongelea kuhusu ex wa mtu. Now ni career, cause siko ubaya na siongei shit kwa sababu ati mimi na yeye tuna anything sahihi. Mimi sikuwa namjua. Na let me be honest with you. Nilikuwa namjua jina, but unajua hizo deep stories of sijui having 50 baby mamas, sijui having exes, beating women, those disrespecting women, sikuwa najua. Nimekuja kupata story yote vidikikuwa na yeye. You know hizo comments wa Kenya wanachanuanga mtu. Kenyans used to comment there. Kumbe hizo ni mzuri sana. Nilichanukia hapo. Nikasema, tena bibi akaniambia, niko nao. Sasa mimi I verify after I see a comment. I verify. Ako like, niko nao nini, you know, don't even judge me kwa sababu ya Wakenya. Mimi unajua unanijua. You know, so somebody wants to use your name, they will always act as if they are so nice, you know. So it was so nice, you know, sapo wako tu mpoa. And in that case haungepata hata ule beshte akwambie ni kama ni ukweli kutoleani. Now let me surprise you. There's a friend of mine who told me on his face, umeshikana na huyu hajikuwa serious na dem yoyote, utalia. Akaniambia if don't go on the direction of dating him, just have fun with him if it's fun you want. But who si mtu wa kudate? Nimeona wasichana more than 100 dada amekuja nao kwa bibi yangu. Kwa nyumba, lakini bado hata dem ni mzuri, mnaona huyu dem ni mpoa na bado aendi mahali na yeye. So he's never serious with women. Na alisema mbele ya umse. Ukasema aje? Umse alianza kucheka. Wachana na huyu tu, anasema tu hivyo, anataka tu ku-discourage nini. Mimi niko like, okay. Si mbona na mimi unioneshangi hiyo side? You know, mimi I was just naangalia tu kwa nini unioneshangi hivyo na wewe hata si mtu mwenye, hata simu zako zopo pale, you don't look like a womanizer. Kumbe ameficha white. Like I'm not going to show how I am because I still need her. You know, when somebody needs you for something, they will do anything to keep you for that moment. Once they get what they need, hauna kitu ya maana unaweza mpatia. So for him, for that moment, he needed my name to be associated with his name kabisa. Yani hivyo vile nilikuwa nasema story ya Eric vile sijui alikuwa anataka pia asikike hata yeye alikuwa hapo. Yani yeye ni ule msee alikuwa yeye ni humanizer. Mimi ni humanizer hata ule nilipata. Ndio Eric akitajwa hata yeye anatajwa. Eric is a big brand. You cannot compare somebody with 3.7 million followers with somebody who has 200,000 followers. Afa ananiambia ninamlipa clout. Si ningelipa Eric. Why should I pay him? And Eric I can even call him na nimwambie this is what I need to do nini what do I do? Hata kama hiyo pesa sina, I have people who support me social media kabisa. Hata I have sponsors wenye wananisupport vitu mingi sana. They would have even ni anataka 100k, wacha tumpatie. You know, those kind of things. So mtu anakuja kuambia watu tunamlipa, kama namlipa mbona na nyumba saa hii. That's Carol, and I really love the way she's, you know, vile anaongea hapa tunakuja kuona girl power, unaona. So thank you so much actually for sharing, because apart from us getting the point of ati kulikuwa na drama ama nini, there is also a part of you I want you to share, because there is a real you that people don't know. Yes. That actually Carol is a very good person and one open person utaipata. Wachana na hizo zivenye mnaona sijui uko zama. Carol, I think you need to know her. So thank you so much for vile unaipeleka. Apart from your two drama, there is also a lot I want our viewer to learn about you and also about life. Yeah. Because anyone anaweza jipata kwa hiyo mess. This kind of a situation, yeah. Yes. Na most of them, most actually wakijipata hapo, wana either commit suicide, wanajichukia. But look at you. You know, the power in you and the strength in you inaonekana. So let's take a very short break. We come back and tutajua hiyo view, utuambie view yako ya music now that umesema sio rumor, it's true, hamuko pamoja na Wisdom. So now that ulikuwa umeguzia, utatuelezea what is your thought on it. Si ndio? So let's take a short break, viewer, alafu turudi. Just don't forget to comment. Ebu nitumie what do you want me to ask Carol. Thank you. Everywhere, GBS. Thank you so much. Karibu sana. We are here. Tuko na Manzi wa TRM. Kama unajua,
sahi lazima kila mtu anakuwa anamjua by the way. Hata watoto sahi wanamjua. Anajulikana kila mahali, you know. And she's here sharing her story, and above the story yenye imekuwa ikitrend, there's so much we want to learn from her and the other side of her. So conversation iendelee. Our social media handle ya GBS TV Africa. Our SMS line is 21144. But before hapo, kuna mtu ameniambia, Shiro, ebu uliza Manzi wa TRM, alijua Eric Omondi aje? Hata mimi kumbe naweza mjua. Ulijua aje Eric Omondi? Hata before tuendelee. Aki nime-describe sana how we met. Nilikuwa tao. I was crossing the road. He spotted me. Huo Range Rover yake. Mimi nimejua Range Rover baadaye. Hii story ni sababu baadaye nikikachini nikikumbuka. I thought maybe somebody is just hooting, maybe na cross barabara nikimbia. Sikujua ni yeye, and mimi si wale mademu nasimamisha kwa barabara na hooting. I don't do that. Mimi nasema yani ningeza simama ningemnini sana, ningemleta juu, like you don't just hoot for me. Kwani unanihutia aje? So nilikuwa nimeboeka, you know. I don't like that. You don't call me like that. So mimi sikubother. Hata ukaenda tu. Unanihutia aje? Surely. Hivyo ndo unaita msichana. Hapana. Kwani mimi na feeling kwani you know kama makanga. There's a way you approach a woman. You don't just hoot for me kwa sababu una drive. No. I can't. So mimi nika feel nikamlenga. So and then nikasema tu kwa kichwa changu, maybe nataka tu ni cross barabara mbio, you know. And nikafika home, I was going to board Uber the next side. That time I was not driving. So kufika home. Ule nani wake ni PA ama ni PA Isindo. Akakuja akiwa excited after kuniona. Akapiga tu mtu simu, tunasikia na shout. Hey, unaona ule dento yuko naye tao? Ndio huyu kumbe ni jirani wangu. So I'm like, akaongea nataka niko nimefika jamu ndio huyu. And then akanipea simu aniambia ni nani hadi yeye. Anasema tu ongea na Eric. So I think human beings assume that it is how mimi siko social media hivyo sana kitambo tunafuata maisha watu same thing kwamba vile siko najua wisdom na stories zake. So siko najua huyu Isindu kama utembea na Eric. Siko najua hizo story. Nimekuja kujua after nime-engage na wao. So akanipea Eric. Tukaongea ati nimeona nimekutia tao kanilenga, nikamwambia sikukuona. Sasa hata hujamuuliza ni nani? Sikukuona. So mimi na flow tu cause alikuwa pia na sound excited. You know, I'm like, what have I done to this man? Why are they so excited like this? So akaniambia si uko ndio unaishi, naweza kuja kukuona in the next 1 hour. Nikamwambia I stay here na sitoki. Yani nilikuwa tu bado kwa question. Ile moment of you're just wondering what's happening. Yes. Why after kitu kama wana kata hiyo simu ndio akaniambia ni Eric Omondi. Ukasikiaje? Sijui mimi nakuanga na shida gani but sijawahi kukuwa excited na celebrities. In a way sijawahi. So ni Eric. Okay, sikuwaona basi. I went home. Isindo alikuwa amechukua namba yangu, akawa amechukua namba yangu kunipatia Eric at that moment if I remember so well because ni kitambo 2018. So vile alikam nikapigiwa. Naweza shuka hapa chini kwa apartment yenu. Nikashuka. Nilikuwa najua naishi opposite yake tu, yani ni neighbor kabisa. Nikashuka and then nikaingia niko na Eric akanisalimia akaniambia mbona umenilenga? Nimekuona na yellow dress nini hapo tao kakuhutia ni. Sasa tukaongea hizo story of course ni na mwanaume ni nani of course here and there. And what happened, we became closer and now we're good friends. Wow. That's how she met Eric Omondi. Naona hiyo ni ka story mzuri. Mbona mlienda up? Mungekaa tu hapo. I hope friendship yenu sijui aje. So there was Eric and then wisdom came. Sasa what next? Tuna expect nani mwingine? I'm not unajua sasa nikaa kuniuliza what is the next episode. I don't do episodes. I don't script them. They come to me. They just flow. Yeah, so but I'm not planning to date and put it in public. Because utapata tu mtu fulani tu, let me sorry to say I'll just call them wajinga coming there to judge ati ulikuwa na Eric saizi yako na wisdom. Wewe unasahau uko na wangapi ni vile hatujui. Unajua ni vile yako inajulikana. Ni vile yangu inajulikana. Somebody is there telling me that I have people at she has a problem, why does she have this and that.
yeye yake atujui kama hata alikulwa jana na akawachwa kesho yake asubuhi. You know, you don't just start telling me that I have people. You know, so I'm not planning to put it in public because nimenotice wa Kenya wananikauntia ni kama mimi kuna kitu. I'm not answerable to anybody about who I sleep with, who I date. So kuna watu wana count. Yeah, watu by the way wana count. So hiyo count yao, sorry to say, I'm not going to put anybody. Now if I'm going to put somebody online, unless I'm amenilipa and publicize, because it's business also, I cannot publicize somebody for free. Yeah. Wow. So watu waache kusema episode 3. Yeah, unajua pia wanaume pia vile na wasoma hata mimi mwenyewe as a smart person. Wanataka kudate mtu ndio tu ajulikane. Hivyo ndio utasema? Kuna wengine wanakuja kunidate ndio wajulikane. Sasa are you planning to date celebrity tena ama unaweza tu nini? Sasa yuko wapi yani? If love comes from a celebrity, is a human being, I'm gonna date. As a woman, unafikiria aje love ya celebrities now because you're one ina last ama iko under threat? Kitu nili notice social media na real life, two different places. Are you serious? Two different things. Watu huko online wanakaa mabilionea hata manyumba wana. So same thing. Unaweza judge celeb juu anakaa kwa na mademu wengi, but maybe in real life you the most faithful person you've ever met. Like you can't huwezi judge mtu based on their character. I'm telling you the truth. Kwa watu wale don't care 1 2 3 wana show kama Saki na Wisdom, hawataki watambui kama watu wanataka kujua kwa na baby mamas or not. But watu wengi, most of these people, they have personal lives. Na it's so different from what they showcase online. Acha for example mimi, I am one of the coolest people in the house. Yaani na mtu hawezi imagine naongeanga hivyo kwa social media. Like lots of wananijua real. Au niuliza social media umechemsha. I don't sinanga mambo mengi. But when we see you especially kwa social media, alafu vile pia kwa interviews huwa unaongea ukiitwa, we expect wewe ni mtu, you know, wewe ni hype like cracky. Kitu mbaya. Like hivyo. No, but I'm not sijitetei because I have people who know me personally. The only thing nakuanga nao ni eti kibiriti, like I get temper raka sana. But then again I cool down very fast. And one thing I know about myself, I'm not fake. If I don't like you, I just tell you, I don't like you. Yeah. So about hiyo ndio the only thing maybe inabrushingi watu vibaya. The fact that I'm so real, like I don't sugarcoat, I don't singenya, I don't keep things in my heart. I cannot, mi si wale wa kupoison mtu. I can't ati nikuchukie tu hapa nikuwekee tu sumu pale kwa nini ku display my hate. No, you'll just know I hate you from that side. Hata ukiingia unajua tu anipendi na anipendi. Uko tu real. I'm just real. So kuna watu wengi sana especially wale wanakuanga wapendi wale watu wabaya wapendi watu real. Because mtu kama unajua tu you're a nice person, you won't fear a real person. If you're a nice person, why would you fear somebody who's real? Yeah, so asa kwa music hebu tuambie. Sasa mlifanya na hiyo ikaisha. Alafu unatuambia mmewachana. Uko sure mmewachana? Akiwacha tuulize hivyo juu. Unajua kwa nini? Watu wengi wanasema akisini juu. Hata wengine wanasema si jana walikuwa pamoja because it seems so yesterday. Because kuachana yetu haikukuwa something planned. Mbona mliachana? Maybe I start narrating from the beginning. Tulikuwa na issue kidogo tu, misunderstanding tu kidogo sana, ni kadogo sana, like something very petty, something that hata Nia alikuwa nafaa kuja niambie, babe, I'm sorry for shouting at you here and there, and arudi. So I remember that day because he was staying at my place. Tukakuwa na misunderstanding in public. Akanishautia kwa supermarket. After kunishautia kwa supermarket, mimi nikakuja home because I nilifeel, unajua pia hiyo celebrity pia unafaa uchunge image yako. There's no way you expect me to shout at you pia back kwa supermarket. Kuna ma students wa Edgar, kuna nani wata record wapeleke. So me I felt being mature, wata niende kwa nyumba, he will follow me, and if he wants to even shout at me, let it be in the house, you know? Not in public. Not in public. Mimi mwenyewe najua niko na kajina. Na mimi kwanza Thika Road, akia Mungu najulikana Thika Road. Hata kama si wote wananijua, but Thika Road kuna sizi pita hivi kwa barabara kama watu waja notice because hiyo jina Manzi wa TRM. Of course
watu lazima wajue mtu wa kwao mwenye wanaongelewa. So watu wengi wanakonga watu wenye I think hata most of my followers wenye wanafollow vitu zangu sana ni watu wa hii side ya Thika Road. Sasa si unajua nikitembea kwa barabara na salimiwa naitwa nini lihavi nini, so alafu mtu ananishautia kwa supermarket sure alikuwa ni mimi ndio sina brand ya kuprotect, hata kama ni mbaya sina brand ya kuprotect ile aibu, you know. You so have a life too, you I have a life too, and I pia me I'm a woman. Yes. I know I deserve respect. You do not handle issues like that. Kweli, You know, you have to, si ni watu wazima, you know, you cannot just shout at me in public. So nikasema acha niende kwa nyumba. Instead of this man, Amira alikuwa na expect atakuja, cool down 20 minutes aniambia, "Hey babe, I'm really sorry for how I talked to you earlier. Haukunijibu ukaenda, so I'm really sorry." Instead of that, Mr. Childish came packed. Mimi ni nani? Pride yangu inaniua. Nikasema sijakosea mtu. Kana nilikuwa nimemkosea ningemwambia I'm sorry, you know. You know, uko umekosea mwanaume na uko naye kwa nyumba, una humble. That's nakwambia mimi live yangu life yangu kwa social media na nje ni different, because me I know when to be remorseful. I know when to say sorry, especially kana nimekosea mtu na najua nimemkosea. Unasema hapo. If I was the one who shouted at him instead, I would have said, "Babe, I know I've disrespected you in public and I'm sorry, it will not happen again." Me, I say sorry. So nilidhani hiyo sorry itakuja from him. But huo ni nani? Huo ni nani? It starts to pack. Mi nikasema since sijamkosea, I'm not even going to say a word. I left him packing, I went upstairs, I came back, he was still packing. Akatoka. Without saying a word. Without saying a word. Akasema yeye anaenda. Nikamwambia ni sawa. So kuna hiyo part. Sijamaliza hiyo night kenye ili happen. At exactly alikuwa ameenda kitu kama 8. At exactly 9 he called me. Nikashika. Akanitukana kwanza. Sijui ni kutukanwa ya mapenzi ama let me get personal, because now alisema to date, so let me get personal now. Akanitukana ile ya sijui kama niseme. Sema. We umbwa hii mbona kama ati alisema umbwa hii kama unipendi mbona unashika simu yangu. Okay. You know what I did? I laughed. You know, it's so funny when umbwa hii kama unipendi mbona unashika simu yangu. Kamza naye mbona umenipigia. Lakini ilinichekesha hiyo statement, you know. So that only means ameenda ameregret. Ama ameenda na amonajabembelezwa imemhit. Ama he has started feeling sorry. Na anashindwa kusema direct. Sasa bala tu akwe tu mpole aseme. Sasa hapo anajua nimetoka na hasira, few hours ago nimekukosea, can I come back we talk? Ni wewe umbwa hii mbona unashika simu yangu na kwani kama unipendi mbona ushiki? Nikamwambia mambo ya kupendana imetokea wapi? Sasa kumbe yeye ana translate vile siku mbembeleza nisimpendi. Okay. So asha judge, I'm not loved. That's why she allowed me to pack and go. So mimi nikamwambia mapenzi imeingilia wapi? Mimi si na kwa nini alikuwa amekuja kuishi kwako? Okay, hakuwa na place na sasa hakuwa na place, anaishi kwa sister yake mkubwa. Anaishi bado kwao ya. So hakuna utadate mtu na uishi kwenu. Ama ni wisdom gani? Si ndio? Ni ule wako. Wewe alikuwa we need to be sure. Mimi alikuwa anaishi kwa sister yake. Yani you mean wisdom maana nini? Sips water not in a bad way, but that is the truth. Yani anaishi kwa sister yake. Okay. Yeah. So ndio kwani alikuwa amepack vizuri aje? Si alikuwa na mango kwangu. He came with a bag. Mbona mnaifind ikiwa joke? No, not a joke. Kwa sababu ni man, wewe ndio unafaa kuhamia kwake, you know? Sasa ni irony of things, especially. But you know you were planning to get a bigger house together? You were planning. We had plans. So, the reason why nilikubali hata ishi hapo ndio nilikuwa najua we had plans of getting a bigger house. Yeah. We had plans of growing together. I don't know what happened. I thought he was a good man. So akaniambia, let's get a bigger house so that I have to know there's some things I don't have in the house. So I'm going to buy you blah blah stuff like that. So we tulikuwa tunapanga maisha. Yani unaona ni mtu and zenu zina meet. Mimi sitaki kujaje ati kuishi kwangu ni mbaya, ama I'm not making him a laughing stock in public. Because sometimes nikwambie, you might meet somebody at their lowest. Yes. And when you become their strength, wanaishi kurespect milele. So for me, I was just nilikuwa nampea tu nguvu. Unajua, si kila mtu enda chini, hata mimi kwa times endanga chini. Na ule mtu anasimama na mimi wakati niko hapo chini,
You value that person. I value that person. So kitu ilinishtua ni eti after even all that nini understanding and everything, he still shit on me, you know. I think and I'm like, how, why, you know, I didn't deserve that at all. Sure, I didn't deserve that because mtu anakaa na wewe at your lowest. That is somebody you need to always, hata kama inge work angeshinya kisemanga tu dem, she's just that person that maybe I'll never meet my entire life. Like I should value her, but kuna tu wale wanadamu waliumbwa, they don't know how to appreciate people. And there is also this part I love about yani you were a strength, you know. She's a strength to someone, and those are the parts of her life that we don't know. We always judge but without knowing, especially hapo penye anasema she was a strength to someone at his lowest. Let's take a very short break to Rudy, and then we get some questions for her. Tuone vile inaenda. Thank you. Everywhere, GBS. Welcome back. Tuko hapa still with Manzi wa TRM. She's taking us through this conversation yenye anaongelelea kuhusu herself, and I love kuna ile part yenye uko na self love. By the way, mi unotice haraka because I'm an advocate of self love, especially to hii gender yetu. Na vile kutangamana na hii gender ingine sometimes inakuwaga a challenging. So ebu tuambie, kulikuwa, you know, earlier kulikuwa na hii, you had said now that there was wisdom in the picture, and now mumefanya nini music, ni kama uta venture into music na mtawak pamoja. Now that he's not in the picture, what are your plans? What should we expect from you? I already have a new song. Na hata nimefanya jana. Okay. So I'll continue with music whenever I get time and I can. I just do it. Yeah. So nothing is stopping. Manzi wa TRM Lihavi was a name before. It was not that ati mlinijua juu ya wisdom. Yeah. So it still continues. And thanks to him for various connections. Kama GBS nilikuja hapa last time, ilikuwa ni yale nileta. So I think I'll continue with my plans. Yeah. And I believe hakuna tunashinda dem, you know, wasemanga what a man can do, a woman can do better. So that is exactly what I'm going to stick with. Vile plans zangu zitaendelea vile zilikuwa. Wow. Yeah. So aurudi nyuma? No. Girl power bwana. No. Hata yeah, I'm not gonna go back because hakuna kitu sijui niseme nini, like hakuna kitu amebeba from yani. Yeah, I still have my mouth, I still have my confidence, I still have myself. Kama ni matusi nilikula mpaka siku hizo wakanipenda, na Kenyans ni weird. Kwa time sikuwa na mafans, sasa niko na mafans, like wanapenda hizo vitu mbaya. Wanakutusinge na udi wanakupenda. So right now I think I'm just going to give them kwa na episodes. Good episode after episode, but me I don't script anything, I just speak the truth and that is it. Na sasa on that note of speaking the truth, tukue na kahope ya ka relationship yako inaweza rudiana na wisdom, ama unaona aje, unaifeel aje wewe? No, mimi okay, sijui, I think on a personal level I know wale madem kwa mejipatiana with their whole wakisha mesiwa they don't go back. Ukiona mtu ana nini and your self love, unaona, like the moment nilijipeana my all to vumilia his problems, to support him when he was down, and he did that, roho yangu ilitoka tu, like ile, like unaona ile tu unamkativu unasikia no it can't again, like yani hata kama I'm just saying for example, like if yani unajua see we are still human beings pia, kitu ifanyike maybe ongeleshwe ama I come back to his senses, aone I need to move on with my life, si kurudingi nyuma all the time, yani backward forward ever. Sidhani inaweza kuwa the same. Like first of all trust imeisha, second of all I will not sitasimama naye na roho moja, ndasimama naye nikisema huyu hata ukimpanguza haitakuwa the same yani. Ukimpanguza puke hapa atakuwa tu kesho aende kwa mtu mwingine. Hata ukimpikia food niko sana hiyo roho ya 50-50. Hiyo time nilikuwa 100%. Like hata when I'm cooking for him I feel that compassion, I'm cooking for the man that I'm trying to build something with.
and somebody that we have plans together. So I was doing it with my whole. I'm like, let me do this and that for him. Let me understand him in this manner. Nini. But saizi nitakuwa tu namuona in case rudiane, maybe I'm not saying narudiana, but I'm saying in case, because you never know in human beings, you never know. If me and him in a different world, maybe jusa pia si feel kana. Lakini wacha nikwambie sweetie, unaona hapa penye ushasema in case. Hapana. Nasema hivyo kwa sababu hapana iwezi, hapana. Because ushasema we are human. Nimesema we are humans. Na remember pia kuna watu wenye walikuwa natupenda tukiwa pamoja. So those are the people who okay, maybe they will try to tell me to calm down, because of course napigiwa simu na watu wengi nikiambiwa remember ulikuwa unamsaidia hii na ile, ulikuwa unampenda, ulikuwa mnafaana, you know the way you guys were operating, you're molding him and akakuwa better kidogo. So you need to, what so you would still go to, okay, if hiyo yenye unasema in case aongeleshwe kidogo. No, nakwambia hata nimekwambia tu, yani si eti ndivyo itakuwa, hata kama itakuwa. I'm just saying, nimesema ukiwa mwanadamu, there are possibilities. Hakunanga kitu, as long as you have life, there's hope and there's all possibilities. Anything can happen. I'm just saying, yani unajua ni mwanadamu pia, he might come back to his senses. You know, because right now ukiniuliza is not in his senses. He might come back to his senses. Anaweza kuona vitu kama wanaume wengine. Unajua kuna vile wanaume wengine, you know, wanasemanga weak men fear strong women. Yeah. So and any normal man anaweza taka kuwa na dem mwenye na muempower design ilikuwa na muempower. Mtu ako na akili, ako sawa, yani timamu. Unapata? Yeye instead anataka dem mwenye anaweza piga maslap, dem anaweza tukana vile anataka, dem anaweza fungia hadi kwa nyumba mwache bila food. Dem anaweza, sasa unaona mtu mwenye ako timamu haezi kuwa na those kind of nini, hizo nini hizo. So there's a level that bado hakuwa amefika in case arudi, you know. Wacha tu tutoe hiyo in case, lakini tukue tu na hope. Hakuna hope. Sitaki, like me I don't go back to exes. Like you back and forth yenye amezoea, cause nime study psychology relationships after nimeona hii situation yangu. Like ni ule mtu mwenye after huyu ex ni huyu ex, he never moves forward. So yani he never moves forward. So even if he comes back to me, he will go back to another one. Okay. So mimi nishamsoma ni hiyo type ya mtu. I will never want to be in that kind of a cycle. Plus ukionanga mwanaume hawezi songa mbele, hata inamaanisha hata financially si mtu wa kuendelea kimaisha. Sasa tuseme sahi, because there's hiyo kuna hiyo kimood sasa kwa social media, and people are really wana comment. Nakwambia watu wana comment mzuri, zingine mingi ndizo mbaya. Do you, in the situation yenye sahi ako tuseme on his side, do you clap for whatever comments zenye watu humpe mbaya, unafeel hiyo imegonga and then you're happy? I'm like, I'm not really happy about the comments, kwa sababu on a personal level, wisdom afai kuwa na any stress afai kuwa nayo sahi. Because he was going through depression, and hizo comments zinani sometimes, hata kama nataka tusiwe, unajua sometimes unamko unasema hiki kitusiwe hata na kila mtu kiambe kiko na ujinga, but you know there are those flashback and memories we created together. I remember how it affects him. Unaona ile yani unajua strength yake na weakness because umemuona akiumia. So na feel sasa akiona hii comment anasikia aje. You know, si hata kimapenzi ama nini. I'm talking to I'm a human being, and niko na hiyo roho ya kurumia mtu, you know. Na feel sasa kushwali mtu akimwambia hivi, yes nafurahia tukanwe, but na feel yes, sasa mbona wanataka kumuua na stress? He deserves everything people are saying, because yeye ndiye anajifanya, yeye ndiye anaonesha hivyo watu, you know. What you show people is what they will watakuserve nayo. So he's been a jack, sikatai, but hizo matusi anazideserve, but watu tu wajue kona kahuruma bad zinamuaffect. Unajua zinamuaffect na namhurumia on a personal level. Like I know asijifanya hapo tena tu si watu online, mimi namjua, like hizo comments muumiza. Yeah, so yeah, tushaambiwa ni sawa. Sasa kuna hii life yenye ulikuwa nayo before, you know, tulikujua sana after Eric Omondi. Kuna hiyo life ulikuwa nayo. Sasa unajua after Eric Omondi tukapata hiyo jina socialite. Ilikuja hapo? Mimi hata sijui.
nimestuka tu ni kama socialite. I don't even know. For me, socialite is a socially prominent person. That is the real definition. But in Kenya, I think they associate it with I don't know what. So for me, I stick with the real definition. I'm not sticking to the people's assumptions and people's thoughts and. So you are not the socialite people think about the definition of socialite in Kenya. No. You are Kenya ni ya Kenya. At the end of the day, tukienda majuu sema wewe ni socialite. Watu watachukulia vile mimi najua, si vile Wakenya wanajua. Wakenya nani atawasikiza na definition zao za nini za huko. So wewe kabisa you're the socialite of the true definition of socially prominent person. A socially prominent person, of course socialist unajua mimi ni mtu watu wananijua socially. Yeah. So did that come after Eric Omondi? And now why am I asking you this? Ni lazima when you become so close to, especially Eric Omondi. Aki kila mtu mwenye amekuaga tu in the page of Eric Omondi, especially ladies, ina end up to ni socialite. Hakuna mtu ashaipitia hapo tunajua sio socialite. I don't know, maybe because they don't judge him as a serious person, because first of all he doesn't have a family, so people maybe think too is there to na yuto tu episode anafanyaga hivyo. So I think inafanya tu pia wanaona tu, but sio mtu serious. But mimi I would never talk bad about Eric Omondi. He's one of the ule mseto hawezi amka tu hivi akaua brand ya mtu vile Wisdom anafanyianga watu. You cannot just wake up one day and just destroy somebody's name. Ushasikia kitu kana dem? Hapana. He doesn't, he can't. Yeah, so mimi na respect sana, like huo ni mwanaume mmoja siwezi takata kuongea anything mbaya. He's my friend. So Karo is just prominent and meeting these very famous people in Kenya. Sio socialite yenye tunajua kwa Kenya. Hiyo ya watu kunini. Mimi ningekuwa nashughulika na vitu vya Kenya wanasema sasa ningekuwa nimeshata deactivate social media yangu. Mimi am one person who doesn't. Na how do you deal with that, by the way? What? Hizo nini za social media, saa ingine kuna kama hizo zina trend mbaya. I really don't even read the comments. I don't read the comments. Unajua ukitrend ama how do you unajua? I have people who come to my DM to tell me. Hata nikatajwa mahali, I get screenshots in my DM. Because most of the people kama saa mtu kaa Wisdom nilimblock. Vitu kaa hizo, like I have people who just call me ama they text me screenshots. Ebu angalia hii. So najuanga hivyo. Na ukitrend unafeel aje? Sasa niko tu kwangu nimekaa na niko kwa simu ama nakula. Mimi hata niko na shughuli. Hakuna ka feeling? Na ndio tunakuwa excited mtu akitrend. You just okay? I'm okay, yeah. Wow. Sijawahi kuwa kitu Tumesikia Karo is a mom. Ama I think nimezoea. Na basi maybe umezoea sana na maybe time ya kwanza ndio ungekuwa ukikumbuka hiyo feeling ya time ya kwanza ndio unaweza tuambia sasa the exact feeling ya kutrend. Sijui ama pia mimi simuni trend. Si excited. Ni weird tu. Una feel tu weird wanakuongelelea na uwajui na wanakujua, so anyway ni sawa. So when how can you empower women now that unajua umepitia some tuzite breakup za kawaida juu women tunapitia breakup because sasa ni vile yako tunajua labda hata leo wenye wanatuwatch wamebreakiwa asubuhi. Sure. So unaweza empower aje women especially na kudeal na these breakups na men? Unajua some even kama vile ulikuwa umesema ulikuwa umepea Wisdom you 100%, like hukumpea 50, so ulijipeana ile if we can make it at least ni sawa. So unaweza empower aje women especially wenye huwa wanaenda with their all hapo alafu breakup inaapia? How can you empower them? How to get over a breakup ama? Yes. Me I'll just say mine. Na yangu hata sisi nimetoa wapi ati Google ama nimesoma ama research, no. How I deal with this kind of things. Me I deal with them with a sober mind. First of all, utapata na kunywa ndio nisahau. If I'm thinking about Wisdom and I feel like I love him, I let those feelings flow in me. I let them flow kabisa. Yani namfikiria, na miss, nampenda, we are not getting back together, I have to move on. I let it eat me up until it can't.
Na trust me, hata siku 3 yezi isha. Ukiachilia ikuumize. Unajua mbaya ni ile ati mtu anaanza wacha nikunywe, let me get another man. Hiyo replacement hiyo inafanyanga mtu hawezi kusahau mtu. Ukitaka kusahau mtu unakanga peke yako hivi, unasema even if I'm tempted to get somebody else, let me sit and face these problems head on. I don't want any man in my life currently, ama kama saa mimi personally saizi si eti hakuna wanaume wanataka kunipeleka ma trips nini ni cool down his story, but I'm like, you have to wait for me to feel the emotions, to feel betrayed, to feel the whatever he did to me, to feel everything. He cheated on me, of course. Unajua alicheat. Singejua ame move on now. Amerudi huko kama si Edgar, but mimi alinicheat. So I let it hit me up. You know, mbona alifanya hivyo na hivyo, mbona hakusort hivi. I let it disturb me kabisa. Na hata mimi na sikange hata siku 4 inaisha. Unajua when you think about something kabisa unaiacha ikuoccupy, it fades, because now pia sisi ni wanadamu na it's running on you, so hawezi tu shindangu ukifikiria tu mtu unalia kila siku. And most of all, if you need to cry, cry. It's therapy. Mimi kwa hiyo wisdom sijasikia kulia kwa sababu wenyewe 1 month wezi niambia nilikuwa that deep sana hivyo. Si eti kwa ubaya, but I had given it my all, but mapenzi hata unajua 1 month si tumefall. Hakuna kale kabond kakiwa strong sana, but I can remember when kwa my previous breakups, kama ni time ya kulia ilikuwa inafika. I feel like leo nimemistu msena nasikia kulia, akia Mungu I cry. Unalia vizuri. Instead of calling that person nianze ka desperate, ama nianze ati kwanza kukamjinga tunapigia mwanaume anakulenga ndio nakuhurt zaidi. I just cry. I cry. Yani inakutoka. The moment you just wipe your tears like this, you just go and buy mboga hapo nje, you come and cook. You've forgotten. Like your feeling imeshuka kidogo. Utalia mara ngapi kama hujasahau huyo mtu? Utalia mara ngapi? So utamsahau. So you let the emotions flow in you. That is something that I'm saying out of experience. Yani like you let the emotions flow in you. If you need to call this person ama you feel kama say for example, I remember somebody called me and told me ex wako amepost them. Hiyo ni my other breakup. You know what I did? I did not sitaki kuona. Uliona? I went there and saw it like this. I cried. You know the next time alipost your dem tena niliangalia sikufeel kitu. Wow. It has gone. Yani hiyo tu day 1 vile niliona hivi nilisema sisemi ati I'm not gonna watch. Post them, let me go and see. So Caro, you know you are a good advocate of women, which I do love by the way. Alafu kuna hii story ya Stacy yaki vile ulimfanyia. Do you regret vile ulimfanyia? Nilimfanyia Stacy ni nani? Caro. Nilimfanyia tunasema ex ama wa wisdom. So like aki vile ulimfanyia Stacy. Aki, honestly, first of all, okay, fine. Najua kitu nauliza cause nimeulizwa kidogo na watu kiasi pia on my IG. And just to make it clear, assume wisdom is not in the picture. I have all her character with evidences on my hands. Huo ni dem, hata mkileta hapa ndachukua kiboko ni mchapeka mtoto wangu. Where's my, hiyo ndio kamera yangu ama ni hii? Nitamchapa kama nitampiga viboko kama mtoto wangu hapa chini. Niombe you're embarrassing women. There's no way utadate mtu. And then friends wake wanakuja wana describe how your body looks like. Na si eti ku describe unajua kuna zile marks chali yako anaweza kuwa anajua uko nayo. Yes. On your private, most private place yenye si rahisi hata mtu aone, hata ukienda swimo si rahisi mtu aone. You know why your panty covers when you're going to the swimo? Yes. Kuna place zingine chali yako ndio anajua uko na kamaka hapa. Na kama hata uko na nini na something on your nipples, chali yako ndio anajua, because I'm sure she cannot go showcase her nipples like this in front of people, you know? Sure, yeah. So when men are calling my phone, some are my friends. And the guy's friends wana describe how kapati kenye chali yako sini anaonanga surely just to prove to your boyfriend ama to me that they slept with you. That is embarrassing women. I will never regret what I did and what I said. I clearly said. So you were supporting women in this case? I was supporting women. I was not supporting the man. I just said she was trying to display something at wisdom anamfuata. Na yeye alikuwa anafuata akitry ku explain hiyo situation. Actually the main agenda yenye walikosania ni hiyo kwa yani watu ku describe her body place yenye uchalini anajua peke yake. So now she had that task of explaining to the man. So mimi I came out and spoke because I knew the story. Even one of my friends says mpigia saizi live.
aliwahi tu tupigia akaniambia una dating wisdom siku hizi? Nikamwambia yeah. Akaniambia usimwambie hii, but nilikuwa na dem yake place fulani. Lakini dem asikutishia ako chini unamshinda. Nikamwambia lazima hapo nakushindana. What did she do? And then the guy gave me story. It took me a while kuambia wisdom hiyo story because I didn't want, because he also had another issue of another guy saying the same thing. So I didn't want to pressure him, na pia kuna huyu baka akona evidence na ni friend wangu. Ingekaa vibaya. So I didn't even tell wisdom. But now you see, mimi nikaenda online nikasema women should respect themselves. You cannot be sleeping with friends of your man na watu tu alafu unajua kwanza if you're dating a celebrity everybody's eyes is on you. You can do these things ukose kushikwa. Lazima utashikwa tu. So for me, I will never regret. And even without wisdom on the picture, akiletwa hapa ndamchapa viboko. Unaona ikamba ya ready. Ndamchapa viboko. You have to respect yourself. Okay. Lala hata kama ni kulala shwali, wewe ni mwanamke kama mimi shwali. Pali unajua tu hata fan tu fan wake akimuingiza box afanye kitu naye hata inbox tu nani wizi na mwambie I was with your woman yesterday. Point yangu ni it goes back to one thing, respect yourself. And as you respect yourself, pia women wako hapo. So at least now you hear she was on the side of women. I was not defending any man. Tuache kumpiga hapa mawe. About the stretch marks. Was I the one who said mimi ni mai mtwango? Those men she has slept with are the ones who are describing the stretch marks on her body. Wacha tuachie hapo. Mimi niko na stretch marks, but hebu niambie kwenye iko, ama wewe mwanaume kuja uniambie kwenye iko. Hajui. But wisdom can point out and say I've seen her naked. Her stretch marks are here. You understand the point? It is not like bad to have stretch marks. I also have stretch marks. But only people who have been naked with me wanaweza sema Karo ana stretch marks hapa. So mimi sikuwa natukana watu wa stretch marks. I was just saying if somebody can describe how you are, you're most yani you zile zimeficha kabisa zile stretch marks, then you need to respect yourself as a woman. Kama una date. That's what I thought. Even nilisema. And I'm not apologetic to anybody. You are supporting I am women. not, yeah. People should respect themselves. Okay, sawa. I can't say anything, by the way. Hiyo ameansa vizuri. I don't want to add or comment. That's the best answer you can get from her. So thank you so much, Carol, for that. I don't know, there's so much we can get from you, especially the side of empowerment, but you're doing a good job, by the way. Because there's also part, unajua ni life ya huku chini umeileta open. Watu unajua vile tu ulisema, how many people wako na my boyfriends, even wengi hata wako na several at the same time. But because we don't see them on social media, they come there to comment and insult me that it's because I cannot count plus kitu moja mtu anakujua na haumjui. So thank you so much for sharing. We've loved surely for hosting you here. Because of time, let us end our conversation there. Thank you so much, viewer. Thank you for the comments and keeping up with this conversation. Thank you so much for everything. Until next time, bye.